弟兄姐妹，大家平安。今天我们要以蒙恩之后的回转彼此来勉励。经文以斯拉记9章6到7节。Isra siwat Jepang 6 tangasa 7 atusir. Paswal sa kaku mitulun. Kawasau tara mengusluk kaku. Caitu pakapi cangau kaku i kaayau iso. Mita alif tu fungoh niam ku takarau nu rarau niam. Mi tekuh tu i kakalayan ku larau niam. Na iti yahu i tatu asan niam a lairai tangasa anini. Tara karateng tu ku larau niam. Tunano iru no larau niam saka makuan no hongti no luma a kitakit kami atau hongti niam atau citulungai tu taong patayan afasen nangra kami a matia u mirepetan a mirufu a tamrau a masam-sam tahani ni a mahaan 说我的上帝啊，我抱愧蒙羞，不敢向你我的上帝仰面，因为我们的罪孽多到灭顶，我们的罪恶滔天。从我们祖先的日子直到今日，我们的罪恶深重，因我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在邻国诸王的手中，被杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的景况。Ezra chapter 9, verses 6 to 7, saying, O my God, I am ashamed and blush to lift my face to you, my God, for our iniquities have risen higher than our heads, and our guilt has mounted up to the heavens. From the days of our fathers to this day, we have been in great guilt, and for our iniquities, we, our kings, and our priests, have been given into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, to plundering, and to utter shame, as it is today. 以斯拉记9章10到12节。Isra siwa Jepang mutep tangasa tusa safau atusir. Nikau lila kawasau tuna mahaan tu a irako ci fafahiyai tu luma a finacaran saka umaan ho ko sasuwalan niam sau umisu iku rai tu kami. Tuli moot isu i tamyanan pakai ni i pari ayawai tu suar a matayarai isu atam sau usual nangra i tamyanan i ula a afasen ita apala i ukaacekan a sela nauhani mapaacak no itira ay a finaulan to nano tati i hai katli ian a pinangan nangra ko kasatsu-atsu no pala usual nangra i tamyanan i ano mangalay kita a mana ki melay a macakat ko ulip a liha kerto kinaira nunini a sela a patulur i teluc ita a taharauc i akapaci ici a malalamur atau cangra akapi parang to sakacakat nangra a lumuar saan 我们的上帝啊，既然如此，现在我们还有什么话可说呢？因为我们离弃了你的诫命，就是你借你仆人众先知所吩咐的，说你们要去得为业之地是污秽之地，因列邦民族的污秽和可憎的事，叫这地从这边到那边都充满了污秽。现在不可把你们的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿，永不可求他们的平安和他们的利益，这样你们就可以强盛，吃这地的美物，并把这地留给你们的子孙，永远为业。
Ezra chapter 9, verses 10 to 12. And now, O our God, what shall we say after this? For we have forsaken your commandments, which you commanded by your servants, the prophets, saying, The land that you are entering, to take possession of it, is a land impure, with the impurity of the peoples of the lands, with their abominations that have filled it from end to end, with their uncleanness. Therefore, do not give your daughters to their sons, neither take their daughters for your sons, and never seek their peace or prosperity, that you may be strong and eat the good of the land and live it for an inheritance to your children forever. 一个人什么时候最容易出问题？不是在最苦的时候，也不是在最困难的时候，很多时候是在好一点、稳一点之后。以色列人就是这样，他们曾经历很大的失败，因为离开神、拜偶像，整个国家灭亡，被掳到外邦。那是一段很苦的日子，可是神没有放弃他们。过了一段时间，神感动波斯王居鲁士，让他们可以回家。第一批人回去，由所罗巴伯带领，重新建造圣殿。过了大约80年，第二批人再回去，这一次是以斯拉带领。这个时候，圣经已经有了，人也回到自己的土地了，生活慢慢稳定了，可以说是重新开始的时候。但问题就出在这里，以斯拉一到耶路撒冷，很快听到一件事情，百姓开始跟外邦人通婚，信仰开始混杂，生活也慢慢跟当地人一样。换句话说，他们人回来了，但心没有完全回来，所以以斯拉非常震惊，因为他看见一件事，过去让他们亡国的原因正在再次发生。亲爱的弟兄姐妹，这就是这段经文最重要的提醒。人最大的危机不是还没有信主的时候，而是已经蒙恩之后却慢慢远离神。今天我们很多人也是这样，我们信主了，也来教会了，生活也慢慢稳定了，可是有没有可能我们的心也慢慢跟世界混在一起了？所以当以斯拉看见这件事，他没有先责备人，他做的第一件事是跪下来认罪祷告。今天我们就要来看为什么他要这样祷告，神为什么要百姓分别为圣呢？这对我们的家庭、我们的生命有什么提醒呢？弟兄姐妹，土地若不整理，杂草一定长。同样，心若不整理，世界也会进来。分别为圣，就像整理土地，让生命可以结果子。有位长者说，田若有草要拔，心若偏了也要回来。这提醒我们要常常回到神面前。今天神呼召我们回转，让他成为我们的保护与供应。请我们一起来祷告。主啊，我们来到你面前，承认我们常常心偏离你，不知不觉被世界影响。求你赦免我们，也帮助我们回转，让我们的心重新归向你，保守我们的家庭，让我们在生活中懂得分别为圣，不再混杂，单单跟随你。主啊，求你成为我们的保护，成为我们的强援，使我们里面有平安，外面有供应，带领我们的下一代也走在你的道路上。奉主耶稣的名祷告，阿们。